Marriage Le mariage is called marriage covenant. est appelé l'alliance. Ou le contrat du mariage, l'alliance du mariage. Alliance du mariage Between two people, entre deux personnes, male and female, un homme et une femme, according to the scripture in the Bible. selon les Écritures dans la Bible. Two people, Deux personnes, they cut a covenant ils entrent en alliance, to live together. ils vivent ensemble. It's called marriage. Cela est appelé le mariage. People enter into covenant in business. Les gens entrent en alliance ou en contrat dans les affaires. Two people will bring money together. Deux personnes vont amener l'argent ensemble, They sign a contract signer un contrat to do something. et faire quelque chose ensemble. It's called covenant. Cela est appelé l'alliance. When you get a mortgage, Hein, vous avez l'hypothèque, you sign a contract vous signez un contrat with, d'hypothèque with the bank. avec la banque. You sign a contract. Vous signez un contrat, How much you gonna pay? combien tu vas payer. What will happen if you don't pay? Qu'est-ce qui va arriver si tu ne payes pas? It's a contract. C'est un contrat. So covenant is a contract. Donc l'alliance, c'est un contrat. And what is the purpose of the contract? Et l'objectif du contrat, c'est quoi? In most cases, Dans la plupart des cas, is to become complete. c'est d'être complet. For example, in marriage, Par exemple, dans les mariages, when you are single, quand tu es seul, célibataire, you are incomplete. tu es incomplet. Biblically speaking, Bibliquement parlant, it is not good for men to be alone. il n'est pas bon que l'homme soit seul. When you get married, Quand tu te maries, you become complete. tu deviens complet. The reason we get married, La raison laquelle nous nous marions, because there are things we cannot live alone. parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas vivre seuls. So God himself knew that we cannot live alone. Men cannot live alone and women cannot live alone. Hein, c'est pour ça qu'il a déclaré que l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul. So we have to get married so we can complete each other. Nous devons nous marier pour que nous puissions nous compléter les uns les autres. So one of the reasons why we enter contract so we can become complete, Nous entrons dans un contrat pour que nous puissions devenir complets. we also enter covenant so we can eliminate our weaknesses. Nous entrons aussi en contrat pour que nous puissions éliminer nos faiblesses. I'll give details on some example later. Je vais donner quelques détails après. If I'm not good in math, Si je ne suis pas bon en mathématiques, in class, en classe, I'm good in French, je suis bon en français, or I'm good in LA, ou je suis bon en anglais. and we got another friend who is very good in English, in math. Qui est bon en mathématiques, So another one is very good in math. So I have a weakness in math, je suis faible en mathématiques, but very strong in another class. mais je suis très bon une autre matière. So to eliminate my weakness, Pour éliminer mes faiblesses, I have to be in relationship or in covenant with someone who is stronger on the subject of my weakness. je dois être en alliance ou en contrat avec quelqu'un qui est plus fort en matière de mes faiblesses. So when I enter in relationship and contract with him, Quand j'entre en relation
relation ou un contrat avec lui, He will help me. I will use his strength. He will help me with his knowledge in math to cover my weaknesses in math. il va m'aider à comprendre la mathématique pour couvrir mes faiblesses de la mathématique. So it will eliminate my weakness. Cela va éliminer, parce qu'il m'explique, ça va éliminer mes faiblesses en mathématiques. Every time I have a problem in math, Chaque fois que j'ai un problème en mathématiques, I'll go to him. je vais aller auprès de lui. The person I enter into covenant, I call him partner. La personne avec qui j'entre en alliance est appelée partenaire. So we become partners. Nous devenons des partenaires. That's the word in the Bible that you use the word friends. C'est ça que la Bible dit ami. So when the Bible uses the term friend of God, Quand la Bible utilise le mot ami de Dieu, those are covenant language. ça ce sont les langages de l'alliance. So we enter in covenant so we can become stronger. Nous entrons en alliance pour que nous puissions devenir forts, More powerful than when we are alone. plus puissants lorsque nous sommes seuls. That's why divorce in God's eyes is stupidity. Et c'est pour ça que dans les yeux de Dieu, les divorces, ce sont des choses insensées. Because before I was married, Parce qu'avant, avant que je ne sois marié, it identified weaknesses in me that I was not complete. I could not fulfill my purpose, my destiny. I needed somebody who was stronger in the area that I was not strong. So he or she can cover my weaknesses so I can become complete. parce que quand j'étais célibataire, j'avais certaines faiblesses. J'avais besoin de quelqu'un ou quelqu'une qui est plus fort dans mes faiblesses pour qu'il puisse nous entrer en alliance et qu'il puisse couvrir mes faiblesses et que nous soyons tous forts. So there are different kinds of covenant. Il y a différentes alliances. There are what we call economical covenant. Il y a ce que nous appelons l'alliance économique. So we see a lot of things going on TV, in the United Nations, between nations, but we don't pay attention to them. Nous voyons beaucoup de choses qui se passent à la télévision ou dans les sièges des Nations Unies, mais nous ne tirons pas attention à cela. That why, according to me, C'est pour ça, selon moi, I don't believe in the notion of independence. je ne crois pas à la notion de l'indépendance. God did not create anybody, any nation, any human being to be independent. Dieu n'a pas créé un homme ou une nation, un pays pour être indépendant. No, in God's eyes, I'm not talking politically. I'm talking spiritually. According to God, there is no nation, no human being that is independent. Là, je ne parle pas de la politique, mais j'aimerais, ça c'est la pensée de Dieu. Quand Dieu n'a pas créé un homme ou une nation pour être indépendant. God never given one person, one nation, everything that he will not need anybody else in life. Dieu n'a jamais donné à un homme ou à une nation toutes choses pour qu'il ne dépende plus de quelqu'un d'autre. So to be independent D'être indépendant, is different from being free. c'est différent d'être libre. It's leading me to some road that I don't have time to go to. But you need to understand that to be free is different from being independent. Nous devons comprendre que d'être libre est différent d'être indépendant. God created every human being free. Dieu a créé tout être humain libre. To be free, Être libre, but not independent. mais pas indépendant.
God created us to be dependent on Him Dieu nous a créés à être dépendants de lui, and dependent to each other. dépendants de chacun de nous. That's why you see covenant people, nation, cutting covenant. C'est pour ça que vous voyez les gens, les nations en train de faire les alliances. That's why you see there's no nation in the world except few of them that can live alone, excluded, no relationship with anybody else. Even if they pretend to be alone, but underneath they are doing business with other nations. Vous voyez, il y a toujours des pays, aucun pays qui est indépendant, même ceux-là qui se prétendent indépendants, mais derrière cela, ils sont toujours dépendants des autres parce qu'ils font les commerces avec les autres et ils sont toujours en relation avec les autres. You can read the Bible and be very smart. Vous pouvez lire la Bible et être très intelligent. Because there are principles in this scripture from God that open eyes, open the mind, make you understand things that even the people in university don't understand. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ici dans cette parole de Dieu que tu peux méditer, comprendre et être intelligent, dépasser même ceux-là qui sont à l'université. Some intelligent people in the world, Certaines personnes intelligentes dans le monde, they've given us some words. ils nous donnent certaines More terms, mots, termes just to manipulate people. pour manipuler les gens. And then we go with it. Et nous partons avec cela. Even we celebrate it. Et nous célébrons aussi cela. I want to ask a question to all my brothers from Africa. Je veux poser la question à tous mes frères en Afrique. Every year, Chaque année, we celebrate independence. nous célébrons les indépendants. When you sit down, Quand vous vous asseyez, without the influence of politicians, sans l'influence des politiciens, you examine your state, the state of your situation vous regardez l'état de votre situation in the 21st century. dans le 21e siècle. Can you conclude Est-ce que tu peux conclure that you are independent? que tu es indépendant? You spend a lot of money Tu dépenses beaucoup d'argent to celebrate. pour célébrer. Are you really independent? Es-tu réellement indépendant? Time is coming. Le temps est venu. Oh, est en train de venir. Le temps est en train de venir. When some people are starting to wake up, Quand certaines personnes commencent à se réveiller, to review and to question some of the things that has been done in the past. pour revoir et questionner certaines choses qui ont été faites dans le passé, That is one of them. ça c'est l'une des questions que nous pouvons nous poser ou examiner. So nations come into covenant. Les nations viennent en alliance. We call it economical covenant. Nous appelons seulement cela les alliances économiques So they can solve the economical problem. pour qu'ils puissent résoudre leurs problèmes économiques. Some nations, they have what they call security covenant. Certaines nations, ils ont les alliances sécuritaires. I was watching the news Suivez les nouvelles. in the last few weeks. Dans les semaines passées, I heard some people from my country. j'ai entendu une certaine population d'un pays, They were talking about partenaires privilégiés. ils parlaient de ce mot de partenaire privilégié. Oh, the Americans are our special partners Que les Américains sont nos partenaires privilégiés in security. en sécurité. They will go and train our soldiers. Ils vont aller entraîner nos soldats. Those are covenant language. Ça, ce sont les langages de l'alliance. So the way covenant works, La manière à laquelle l'alliance marche,
If you are poor, Si tu es pauvre, you have to cut covenant with a rich. tu dois entrer en alliance avec un riche. So nobody has nothing in life. Parce que personne n'a rien dans cette vie. And nobody has everything in life. Et personne n'a toutes choses dans cette vie. The way God created the world and human being, La manière à laquelle Dieu a créé le monde et l'être humain, He gave every human being at least one minimum, one gift, one talent. il a donné à chaque individu au moins un don ou un talent Or one resources. ou une ressource. Minimum. Ça, c'est le minimum. Nobody got nothing. Il n'y a personne qui n'a rien reçu. Some people God gave them 3, other people God gave them 5, other people God gave them 1,000, but at least everyone in every nation, they have at least one talent, one gift, one resources. 3, 5 ou 1000, mais en général, chacun a reçu quelque chose. So that's why people, you identify your weakness and identify who's stronger in that area and you enter covenant. C'est pour ça que nous devons, chacun doit identifier ses faiblesses et chercher à entrer en alliance avec celui qui est fort dans ses faiblesses. So that's why you see, if you are weak, C'est pour ça que nous voyons quand vous êtes faible, you cut covenant with the strong. tu entres en alliance avec le fort. This is what happened in the text we're reading.